The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother Lazarus, who had died. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him while Mary sat at home. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." And Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." And Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?" And she said to him, "Yes, Lord. I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May tatlo ka mag-utod, Martha, Mary, and Lazarus. Martha of Bethany, Mary of Magdala, and Lazarus of Jericho. Well-off na family. That's why may mga duta sila sa Magdala, northern part of Israel. Bethany, lapit sa Jerusalem, and Jericho. Magulang si Martha, sunod si Mary, and then manghud si Lazarus. Si Martha, suno sa commentaries, extrovert, worker. Si Mary, contemplative. Balan sa mga psychologists na ang extrovert, the outer world is bigger than the inner world. Ang introvert, their inner world is bigger than our outer world. That's why si Mary identified sa love, tears, contemplation, silence, conversion, contrition. Si Martha identified sa active life, work. That's why ang ilang personality makita sa ila attitude how they welcome Jesus. Si Mary ara sa feet ni Jesus, listening to him. Si Martha dito sa kusina, kaya ang iyang hospitality express siya sa work, sa food, preparation sang food. I think palahambal si Mary compared kay si Martha compared kay Mary. That's why nagreklamo siya, "Lord, singgan naman ang akon utod, tawhay-tawhay, ako lang niha." Do ginadramatize ko, lain ang text. Tawhay-tawhay siya dara, ako yaga busy-busy dito sa kusina. Singgan naman siya magbulig, "Baby, ugasan ay pinggan," o kung ano da. Okay. Hambal ni Jesus, "Martha, Martha, kadamo sang imo mga preoccupations. Isa lang ang kinahanglan, kag si Mary nakapili sini. Amo ang paglisan sa Word of God." Therefore, napatay ang ila utod nga si Lazarus, palangga nila, friend ni Jesus. Kay si Jesus naga-stay sa ila balay. May mga friends man si Jesus. Nag-stay sa ila balay kung mag-visit siya sa city of Jerusalem. Kag dito siya sa Bethany, kay pila man lang ka miles ang Bethany. Napatay ya utod si Lazarus. Of course, you know the story. Gingkatuan ni Jesus, 4 days na nalubong si Lazarus. Pero before sina, samtang nagapadulong siya sa Bethany, nagdalagan si Martha, nagwa sa balay. Si Mary sat at home, butang diri. Kanaghambal si Martha,
Lord, if you had been here, my brother would never have died. Kundiri ka lang. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. So may pagtuo. Bisan amo paning natabo, pero gatuo ako, ang imo words, kung anong ihambal mo, matuman. Jesus said, your brother will rise. Your brother will rise. Naghambal si Martha, I know he will rise. But, ako lang naging butanghang but, I know he'll rise. But in the resurrection on the last day, dugay pa to. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. Do you believe this? Yes, Lord, I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, who is coming into the world. Thank you, Martha, kay sa imo nga paghambal kay Jesus, gin-reveal ni Jesus that He is the resurrection and the life. Kung wala ka namangkot, wala na-reveal ni Jesus. Gin-reveal niya kay Martha, pero ang first witness ng resurrection is Mary, who sat at home. That's why sa duha ka babayi, ang greatest mystery gin-reveal. Of course, kay Mother Mary, Annunciation gin-reveal. Pero kay Martha and Mary, according sa Bible, is the resurrection. Mission begun, mission accomplished. Kay Mother Mary, mission begun. Kay Mary, nga isa, Bethany, and Mary Magdalene, and Martha, mission accomplished. Anong virtues ni Martha? Of course, work. Work, hindi workaholic. Kaya ang workaholic, disorder. Workaholism. Kundi love of work. Kaysa work, we continue the work of God. When we work, we continue the work of God. Till the land. Naguntat na ang Diyos trabaho. Of course, nagatrabaho siya in some way through us. Pero ang iya direct work sa creation, naguntat kay gin-entrust niya na sa tao. Take good care of the earth and of your life. I will work through you. No longer I will work directly to create the sun, the moon, and the stars. But I will recreate the world through you. That's why when we work, we collaborate with God. And when we say work, does not mean work nga spectacular. Kundi work ordinary. Ara sa kitchen, ara sa simbahan, ara sa office, professional work. Kinanglan mangin conscious kita nga ang work naga-sanctify sa aton. Kaya kung mag-work kita, naga-learn kita sang virtues. Patience, diligence, love, okay, sincerity. Dira mo makita ang imo virtue sa work. Kag dira ka ma-develop sa quality sang imo work. Sa imo ministry. Kung kaisang iban kapangita sang sanctity, simply to escape work, that's bad. Diri kita sa kalibutan, work ang aton spirituality, kag ang aton spirituality, dira mismo sa aton work. In fact, prayer is also a work of a Christian. If you don't pray, you don't work as a Christian because prayer is work. You work for other people. You pray for other people. So ang aton work, makasanctify sa aton, basta sakto lang ang aton motive. Wala sang sala nga motive. Wala sang moral sin sa aton work. Wala daya, wala akig, wala tumboy, wala kumod, kundi sincere nga work. Wala work ka lang, wala love, wala sincerity, kaya ang work mo, sweldo lang. So, ara ka sa opisina, pero sweldo ang ginapanumdum mo, hindi a service. Kinanglan man sweldo, pero hindi ng primary purpose, secondary ina. Pero kung pure ang imong motive, daw ano kanami sa aton society. Tayuyo ng aton driving, naga-drive sang tricycle, eksakto, naga-negosyo, sa mga public offices,
sa simbahan, sa organisasyon. Pure ang motive, to sanctify oneself and to sanctify others according to Saint Jose Maria. To sanctify others through your work. Kay paagi sa imo work, you bring them back to God and to glorify God. So amo na si Martha, nagsanta siya tungod kay ang iya work Jesus-centered, God-centered. Sa aton parokya may ara kita nga Martha's Ministry. Kaginpili ining ilang nga patron tungod sang ilo work. Kaya ang work nila balay sang Dios, para sa balay sang Dios. May work diri mga lectors, Ma'am Campos, si Vanessa, okay? Aton nga mga sakristan, acolytes, lay ministers. Tanan sila naga-participate, servers, ministers, para nga kita nga nagasimba maka-offer sang sacrifice sa Ginoo. So in other words, kamo ang mga Marys para makasimba kamo tinlo kahapon nagbaha na di. Sulod na di tubi alata. Naga-cross ang tubi sa baha na. Dugay-dugay matukal na ng mga tiles. Ginpahimuan na naton dira sang sa tiyempo ni Hermana Mayor sa nagligad sang harang da sa tubi. Galapaw gyapon. Tiyang misa gin-cancel diri kahapon. Kaya danaw didto alas 11 ang misa. Gatubod man akanuman na. Ti mga martas ang nagtinlo, nagsanitize. Ti kun wala sila budlayan ako. Kumaninlo, kumadirect ako. Pero kung ara sila kampante ako. Kita nila dayon ng kinanglanon. Amo na tani sa parokya. Kada isa may work. Hindi lang personal sanctification, kundi service. Amo na siya. Of course, may mga ministries diri nga ga-function according sa ila role nga ginhatag. Kaya ang punto ko diri is volunteerism. Volunteerism and purity of intention. So gina-bless naton sini, may 9 days in novena sila starting July 20 to 28. Karon mapangagtag sila sang ilang social apostolate. Each member contributed and prepared gift packs. Ay mga simple ini ng mga tao pero na-form ang ila heart kaangay sa dakadamuan sa inyo. Nga kada devotion gani may social apostolate. So ang door is devotion pero ang entrance is devotion pero ang exit is social apostolate. And nabutang man diri, nag-invite sila sa mga tao mag-attend sang mass sa protocol of course. And then karon may ara sila nga distribution sang ila gift packs. Kagamuning mga members nila, 15 sila, si Dalia sining president. Kung may mga volunteers diri nga 9. So 9 plus 15, 24 sila kabilog. So kung kaisa Lunes sila gatinlo sang simbahan kag basta silent lang na sila, kita ko na tinlo may nagasaka diri puha sang lawa. Gina-bless ko gid sila. Kada kita ko sa bintana panarapo, naga-map sa layo ako, nagahakyaw ako sang kamot. God bless them. God bless them. Wala lang nila nabalaan na pero ang gratefulness naton tungod nakita naton kung dawan mo sila kasensero sa ila trabaho. Gin-establish ni sila 2019 kagarang memo 233 para man ang prayer ni Saint Martha. Gani kung wala na ako diri transfer sa pila ka adlaw, reviewhon nyo ini
kay may kopya na inaadiri. And then amo na ang isuggest ninyo sa sunod nga parish priest to venerate the saint. Kagang veneration is not only in words but in action. Veneration and imitation. Veneration and imitation. Kag mga Marthas, kag kamuman, ga-venerate sa inyo santos, pero particular nga virtues nila, inyo gina-imitate. Kay una sila sa holiness, sunod kamo. Pwede man kamo direkta kay Jesus, imitate kung kaya nyo, imitate nyo na yun si Jesus. Pero budlay kung si Jesus imitate mo, kay Diyos siya, mong tao siya, pero Diyos. Pero kung may santos nga nagsunod sa iya, maka-imitate ka sa iya. Kung paano siya nag-struggle, anong mga virtues siya. That's why ang aton mga devotions does not stop sa novenas, kundi nag-extend siya sa social apostolate and life of virtues sa aton kabuhi. Sa part sang Marthas, diligence and love of work. Sa aton part, nga hindi kita Marthas directly, aton sanctification sang work kada adlaw. Kag purity of intention every time we do our work and we do our service. Purity of intention means, Lord, I offer this for your glorification, not for my self, for my ego, but I will offer this sincerely, silently, to glorify you, to thank you. Na ang mga personal motive na, ang mga bad motives, nagatunaw ina, kay ginaklaro mo, kag gina-renew mo every time I work. This for you, Lord. Pains ya kani, kag successes, all for your glory. And that's the pure motive of our work. So sundo naton si Martha, God-centered. At the same time, we renew this world with our work. We are being sanctified in our work, and we sanctify others through our work. Amen. God, you are the source of all holiness and goodness. Though no one can see you and live, you give life most generously, and in an even greater way, restore it. Sanctify your people through your life-giving word, and consecrate them in the blood of your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen.